And we have introduced the subject this morning about the true nature of God. The true nature of God. What a beautiful sermon it is. The true nature of God. Man, God is good. And if there's something I've refused to believe, is anyone telling me that God is not good? Did you know why in verse 15 of the book of Ephesians chapter 6, why the Bible says that on talking about the armor of the Lord, in verse number 15, anasema, and your feet with preparedness with the gospel of peace. Why not the gospel, but the gospel of peace? It is because the beef between man and God that existed was sorted in the body of Christ. Let me say again. The enmity that existed between man and God, when Jesus went, God is so just that he didn't just wish away sin, because by wishing it away, the devil will have come to ask for what is his. So he didn't wish it away. It's like there was a debate in heaven. They asked, how much must we pay to be able to buy man? How much is the cost of man? There was a debate in heaven. That's why the Bible says, they were asking in heaven, whom shall we send? It's like they are saying, man is lost. He's an item of the devil. What shall we do to redeem man? And so, wakapiga hiyo bei, wakarealize the angels are not enough. Angel Gabriel and Angel Michael are not enough to buy Moses. Angel Michael, na vile anakuanga ndio ati warrior. The blood of Angel Michael, these things I'm telling you, angels may never know these things. That's why nobody can, angels can never give God appropriate worship like we can do. Because we are the purchased of the Lord. So alipiga hesabu akasema lindi kumununua. I don't want, because God has the power to say, now that you sinned, I have forgiven your sin. But he's a God of justice. If God will wish away sin, justice will not be his nature. But because he is a God of justice, it is man who gave the devil the power. It is man who gave the devil the right to run the world. And so, you cannot just take it from me. You must pay the ransom. Ni mnajua ransom? Ransom ni kama umetekwa. And then they call your mother and tell your mother that we will be able to release your son if you send 1 million, 1 million. Then watakuachilia. So that 1 million is the ransom. The life of Jesus is the ransom. Yani alisema, this is the amount that is needed to buy Enoch back to me. How much? Tulikuwa kwa mnada tunapiga bei, wakasema huyu mtu kumununua ni pesa ngapi? Wakatafuta mbinguni, mwenye na machi hiyo bei hakuna. Yesu pekee. Yesu pekee ndiye alifaa, alitosha bei. Na akasema whatever it takes for the sake of buying you, I am willing to pay the price. So whenever we see the cross, we see the price. When you see the cross, you see that ought to have been my place, but he went in there so that I don't have to go on that cross again. So when you suffer, because you want, but the price for your enjoying life was paid. It was paid. Kuna wimbo tukone, when we were growing up, we used to sing some songs, and I remember them sometimes, and I just be like, when will those days come? Nimelipiwa deni, sidaiwi tena, nimelipiwa deni, sidaiwi. Yani, the price
has been paid. I don't owe the devil anything. So I am bought over to enjoy life in this kingdom. What did he buy for? He bought my health. He bought my peace. The Bible says, talking about Jesus, he says the chastisement of our sin was on him. He's called Emmanuel. Why Emmanuel? Because he is good. God's name is Emmanuel, meaning he is not God to come to you, but God with us. God among his people. Clap for Jesus if you're clapping for Jesus. The gospel of the devil is to tell you God is not good. I was saying in Genesis chapter 3, do you notice something over there? One of the three things I said in Genesis 3 verse 1, there are three things I noted. Number one thing I said, it is dangerous for your enemy to know something more than you. Because the Bible says, open your Bible there. The Bible uses about how many words? About 3 words. We saw about 3 of them. Number 1 was cunning. Number 2 was subtle. Number 3 was crafty. Another one was clever. I'm looking for the one that has clever and follows by all creature. The one that has creature instead of wild animals. The one that has creature. I'm looking for the one that has creature. Which translation is that? Those you're waiting for someone to look for it? Yakon wild animal. Who has creature? Your translation in Konanini, Pastor David. Wild animals. I'm looking for that as creature. Who has the Message Bible? It says wild animals. I'm looking for the NLT. Get me. There's an NLT in the office. Get me the NLT Bible. Yes. Is the NLT right? Read for me. Bring. He was the wisest of all the creatures that God had made. So, a man was also among the creatures that God made. It is, number 2, it is dangerous to have a conversation with the devil or with your enemy. Giving your enemy an audience is dangerous. And lastly, I say that what God wanted from a man was a firm belief that God cannot lie. God cannot, say with me, God cannot lie. God cannot lie. I see, Nelly has brought 3 of them. Bring 3 of them. Just bring all of the 3 of them. Leo maktaba mutanishanga. Maktaba mzima. Others are not Bibles, but Nelly is bringing them, so we shall use all of them. This one is what I'm looking for. Patia tu wenye wana Bible, lakini warudishe. Patia huyo sio si Bible. Patia hii ndio Bible. Tumia si ati nimewagawa. Wewe wagawa na mnafanya kazi na Kenya Power. Niwagawe Bible. Haiwezekani. Okay. Look at this. A picture that the devil paints in Genesis chapter 3 is God is a liar. God is a liar. Because God amambia Adam and Eve, ya kwamba I have given you every tree to eat from. The only tree I don't want you to eat from ni ile iko katikati. Na amewaambia if you eat of that you will die. So if alikuwa correct kuambia the devil ya kwamba if we eat we shall die. But then she was listening to the devil to say the next thing. The devil kamwambia komoti, you cannot die.
is a liar. There is a lie he told you. He knows that if you eat of that, you'll be wiser like him. The agenda, kama devil akoko na agenda kwa hii maisha ya wanadamu, ni kuwapaintia picture ya God is bad. Many people live with God not because there are people who are even angry with God. So many people are angry with God. They are offended by God. When we see them cry in worship, they are not crying because it's worship. They are offended by God. How long should I suffer, God? How long should I go through this pain, God? Why? How long? The devil paints a picture of an angry, disappointed God with your life. A God that is with a stick waiting for the moment you make a mistake. Amen. Go there too. The moment you make a mistake, he will slap you. But that is not God. God is not the author of confusion. He's not the author of sickness. He's not the author of pain. Pain is not from God. So if you have a bad opinion about God, or if you don't know God, then believing a lie about him is easy. Yes, this is what tunabarikiwa na Mungu. Zima tu tutasikiza baadaye after service. Wacha niseme tena. When you don't know a person, to believe a lie about them is easy. Can I say that again? For those who are married, praise the Lord, Mr. and Mrs. Kisaka. All left, so you are alone. So like Mr. and Mrs. Mboso. Yani, ile kitu ukishajua. Nani Kisaka, you can tell me the truth. You know your wife. By this time, you know what she can do and what she cannot do. Mtu wa mke wake anajua, hata kama mke wako ana fitina unajuanga. Ukipita mahali wanasema fitina unasema na mke wangu akosi kwa hiyo. Hiyo nayo si wamudanganyi. Ama namna gani? Kila mtu anajuanga, hata mzazi anajua watoto wake. Anajua nani atamtuma kuweka nyama. Atapata kile vipande zote 20. Na anajua kuna wale hatatuma. Hata akiwa the only available child hatamtuma. Kosa hataki kumweka kwa majaribu. Usimtie Bwana Mungu wako majaribuni. So anajua mtoto wangu mambo na nyama. afadhali ndengu anaweza fikisha, nyama hatafikisha. So unajuanga, hata wakikwambia unasema I know my wife. Wakisema ati change ilibaki na kurudisha, that one is my wife. That is my wife. I had a case with one of my daughter here. She was telling me about someone who said something that I did not say. And so she told me, the way that lady spoke about you, that is your handwriting. I know you are torn, Papa. The way she was saying that you said, I knew that was you. Why? Because anajua vile mimi huongea. Na the enemy anaweza copy the way I talk. Na aseme, kama naongea na soprano, aongee soprano useme, huyo ni Moss ameongea hiyo soprano. I know. Kama biashara za kama mtu anaweza taka kuuza, waseme tu kuna mtu ameuzwa mahali. Mtu ameuzwa kwa bei nafuu mahali. Na waanze kutaja majina. Sasa kusema Brenda, lakini kusema Brenda akikuwa alikuwa pale, Brenda mmoja alikuwa hapo na walikuwa wanauliza makucha ya watu tunasatoa wapi? Mimi na Brenda tunajua biashara tunafanyanga. Tunaweza tafuta. Kama walisema nini? Juzi tumekutana na Brenda na Pastor na Helen. Kama tuko na pasta tumebeba plastic kwa gunia tunauza. Wakasema mnafanya nini? Wakasema tunatafuta plastic zile za dasani. Wakasema nasema yes. Kuna mahali zinauzwa kilo moja shilingi 1,000. So tunatafuta yule tupeane. So kuna mtu hapa akisema ati broker. Mtu alibroker hata anaweza uza hata kanisa. Aseme yeye ndio bishop. Na amechoka na huduma anapeana. Sunday mnakuja hapa amefungulia watu kanisa wako huko mbele wanaongoza ibada. Alafu katika akili yako unafikiria who among my sons? Kuna watu na wajua. Sitangangana kuuliza sijui najua tu huyo sio kama Helen, kama si Brenda, kama si Paul, kama si
Enoch ni mtu tu katikati yao watu nimetaja. Ama si kama Mrs. Olunga. Huyo lazima kuna mtu. Yani nawajua kwa biashara. I know them. So, because I know them, I know what they can do and I know what they cannot do. So because I know God, you cannot lie to me about who God is not. James chapter 1 verse 17, what does it say? James chapter 1 verse 17. And make sure that you learn to open them so that some of you will know that James is in the Bible today. James chapter 1 verse 17. There are people who know that James is in the Bible today. James ndio Yakobo kwa wale wanatafuta Yemusi. Hakuna Yemusi, ni Yakobo. Hakuna Yemusi. James iko after Hebrews. Mtaipata tu. James chapter 1 verse number 17. Ukimaliza tu Hebrew, James. Na mkiona mwenzako anangana mwambie na vile umekaa mbele, uji James iko wapi? Mtamsaidie. Msaidie kumala. Nani tafuta James. James iko in the Bible. Some of you not, it's actually I go Old Testament, I go New Testament. There are people we must help. There are people we must help. Sasa next ni James ndio hii. Wasaidie. Umepata James? Yeah. James, yes. Mboso umepata James? Mambo madogo. James chapter 1 verse 17. Everybody, can you read 3-1 go? Ngoja kwanza. Read word by word. Imesema every ama some. Kama Bible ni yako, underline every. Iseme every. Bible si yako mboso, usijaribu kufanya kitu kama hiyo. Every good gift comes from God. So kumaanisha God is the author of all that is good. Tuelewane kufikia hapo. That God is the fountain of all that is good. Every good gift cometh from God, the Father of light, in whom there is no shadow of turning. Ndani mwake hamuna dalili za kubadilika. Yani Bible kama kishi mtu angekuwa na Kiswahili. Ndani ya Bwana hamuna, yani hakuna symptoms of variableness. Yani kama unatafuta mtu wa kugeuka, si Mungu. When I was in Bible school, one thing that I learned is that when they were trying to tell us that to prove if the Bible is the word of God, you know one of the things they told us? They told us the Bible is written in spans of years apart, but talking about the same thing. Yani Bible inatarikwa kama iliandikwa 19001. Lakini 1,000 years, another person writing about God writes the same thing about God, a span of 1,000 years apart. What does that tell you? Our God is a consistent God. That's what the Bible says. In him there is no shadow of turning. Amuna dalili. If God said it, he's not going to change his mind tomorrow. God does not change his mind based on our behavior. That God is in good mood today. Leo God ako kwa moods. So leo tutakula poa. God is not your father. Mungu si kishui. Akikuambia uchunge ng'ombe, uchunge vizuri, akuje zimejaa, anasema sasa kwanza leo hii shamba ya mtoni nitakupa. No. Our God does not bless us based on our good. Amesema yeye husababisha mvua kuwanyeshea wema na wabaya. Mvua inanyeshaga wazuri na kwa mganga wamekula sapa, kwa pasta wamekula. Mganga anapanda mahindi, pasta pia anapanda mahindi. Na Mungu ndio mwenye mvua. Ushakundua kwamba tukitembea vizuri unaweza pata mvua imenyesha Bungoma, lakini hapa Rangiji hajanyesha. So kumaanisha Mungu ana uwezo wa kusema kwa mganga kusinyesha.
lakini anaruhusu mvua inyeshe kwa mganga na kwa pastor at the same time, because he's a good God. Na inamaanisha anatupea mvua not because we qualify, but because every blessing God ever gives a man is not because the man qualifies, it's because God is good. Ukishajua God is good, hautawahi ringia mtu, hautawahi sema we are better than them, because unajua whatever you have is because of God's goodness. Sasa Mariko, unatoa wapi ukijua ya kwamba huyu Mungu ambaye amenyeshea mvua mganga na pastor, na alikuwa na uwezo wa kumnyima mganga mvua ndiye amfunze lesson, lakini amemnyeshea mvua mganga? Basi Mungu si baba yako? Mungu si Asumani yani? God is good. Lamentation chapter 3 verse number 22. Can we open Lamentation? Niko pia kwa Bible. Lamentation chapter 3 verse 22. Hapo sasa ndio kuna kizungumkuti. Lamentation. After the book of Jeremiah utapata Lamentation. After Jeremiah, Lamentation. Then Ezekiel. Lamentation. Then Ezekiel. Umepata? Mbozo, you are so I'm going to be a table of content. Are you there? Lamentation chapter 3 verse number 22. Nani amefika hapa tusomee? Tusomee Brenda kama umefika hapa. Anzia juu. Enda pole pole. Pole pole. Ani anza tena pole pole. It is because of him. Kama yako iko na God's mercy, ama imesema it is because of prayer and fasting. And wacha niseme ndio mtu asema atakuja kanisa late, ndio asema ati walisema it's not because we have come to church late that's why God is blessing us. It's not you are coming to church early or late. It is because of the goodness of God that we are not consumed. Kuna basi nasemanga kama Bwana angehesabu makosa yetu, nani angesimama? If God were to count our sins, who will stand? Na mwenye aliandika ni nabii. Kumaanisha na maanisha even me included. Everybody in the Bible that God ever called, unasema, and Noah found favor before the Lord. Isaiah found favor. Why favor? Favor means you don't qualify for this calling, but I am giving you the calling. Noah found favor. Enoch walked with the Lord. He found favor. A man who was walking with God, I don't expect favor to feature. I am walking with God. Do I need favor? No, walking with God does not qualify any man. It is the favor of God that qualifies a man. The favor of God. So never doubt the fact that God is good. The devil may come to you and tell you many things. God is the one responsible. Many times, and I say this, many times, even me, when I was still young, when I'm sick, I'm like, God, please, don't teach me this lesson with sickness. Many people think God can teach them a lesson with the sickness. Then doesn't going to the hospital interfere with the will of God? I'm just saying. You said, God gave me cancer to teach me humility. Don't go for chemotherapy, because you'll be contravening the will of God. You should patiently suffer with cancer. Because you have said God is trying to teach his people. You know, sometimes God allows. Mimi sikubalingi hizo vitu. Nyinyi mnaweza kubali, mimi sikubalingi. And this is mtoto amekufa mdogo, it is the will. It is not. Because from God, the good flows from God.
everything, itakupatia nafasi ya kuomba. What the devil wants you to believe is that it is God, so that you never petition. Shetani anataka ujue Mungu ameleta magonjwa so that you never ask for what belongs to you. Ukishasema ni Mungu amefanya, utaomba kweli? Utaomba? Kwa sababu shetani anataka uamini kwamba ni Mungu amefanya. Ukuwe na nini? Headache ya upande hii na iishi. Ndio akufunze maombi. Sasa kama umekubali ni Mungu amekupatia headache, will you pray for healing? No, because you are saying I am accepting the will of God. God is good. Amesema every good gift comes from God, the Father of light, in whom. Nani anaweza pata Biblia Kiswahili atusomee hapo? Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 10. Mungu anaweza pata Kiswahili atusomee. Msipopata mimi nitatafuta. Kitabu ya Yakobo. God is good. Umepata? Betty, thank you. Verse 1, chapter 1:17. Yes. Ndani ya Mungu hamuna dalili za kukeuka. Leo unakupenda, kesho vile umekula nyama mingi. Tumewachana. Nimeona kuna comment mmoja anasema nilikuwa nataka kuoa msichana lakini msichana nakula. So Mungu amekukubali na kukula yako. Anasema holie ya holie. Mungu amesema na kupenda si based on sarati. Kula sarati ukitaka. Lakini anasema na kupenda kwa sababu mimi mwenyewe ni upendo. Ani God anasema tabia yako ya lihutu, amesema you are my beloved. You are my beloved. Can you say with me, I am God's beloved? Ubayenu ni mkienda kuhubiria watu wa huko nje mnaambia God loves you. Mnaambia sinners, God died for you and loved you. Ukihubiria sinners unasemanga hivyo. The moment we come to church, I don't know what happens. The gospel changes. God is angry. But he loved me when I was in the world. How comes when I arrive, now he's angry? Mjiulizeko. Nilipokuwa na kunywa pombe, pastor akasema, it doesn't matter what you are doing, the Lord loves you. Nikasema, kama ananipenda nikiwa hapa, na sasa nimeingia kwake, mnaniambia sasa amekasirika na mimi, aje? Na amesema ndani yake hamuna dalili za kubadilika. Alichange wapi? The God who loves a drunkard is the God who loves the saint. Shout a big amen. The God who loves the drunkards on the prostitutes on the street is the same God who loves the worship team. Same love, same God. But see, when people are not born again, we tell them God truly loves you. A drunkard asks you, even as I'm drunk, he says, it doesn't matter to God. It doesn't matter to God. He loves you. He died for you. Even in this state, he said, yeah. Akasema, kwanza mimi nikihubiria walevi na wambianga, you don't need to stop drinking. I want you to confess Christ. I'm not telling you to stop drinking. Because hapo ndio tunapatanga makosa, by the way. Many people go to preach to prostitutes na wambia, nataka uache ukahaba. Utawacha aje na nguvu gani? Mwanadamu hana nguvu ya kuacha dhambi. Anatoa wapi nguvu ya kuacha dhambi? Mwenye kumpatia nguvu ya kushinda dhambi ni huyo unataka mkiri. Sema, Bwana Yesu, na mkiri Kristo, ulikufia dhambi yangu, ukaniokoa, na kupokea leo. Kuanzia leo mimi ni mtoto wako. Whatever they will go to do from there is not my business.
My business is if they confess with their mouth. It is God who changes people, not you, pastor. Not you, evangelist. It is God that changes people, not us. Ukijaribu kuchange watu uone, wenye tumejaribu ndio wametushinda hata. Umejaribu kubadilisha mtu unamwambia, "Oh, unamfuatilia mpaka mahali anaishi." Ni huyo. Huyo ndio ameingia na msichana, huyo ndio msichana ameingia naye. Wow. Akiingia tu akifunga tu mlango mimi nagonga. Utakufa mapema kama mchungaji. Pastor Enoch, unaweza kufa. Unaweza kufa mapema. Lakini let people confess Jesus. Pray for them. Let Jesus work on their changing. Clap for Jesus. Na tukisema hivyo wanasema hiyo kanisa ni ya uongo. Sasa tuseme nini? Tuseme nini? Our God is love. And he wants people to come to him. He's the one who changes men. You can't change a person. People are not yours. People belong to God. Mwenye kona factory setting yao ni nani? Wewe hauna. Wewe pia umechangiwa tu. Unajifanya hapa sasa wewe ndio unataka kuchange watu. Wewe pia umechangiwa. My job is to preach the gospel. It is the job of the Holy Spirit to follow the word in your life. He will follow the word in your life to make sure that it brings forth the fruit in your life. Let's go to Psalms 136. We read that scripture earlier today. Psalms 136 from verse number 1. Mimi nashanganga na Mungu. Yaani Mungu imefunguka. Unakaa ulipe. Hii roho ya simu za mkopa tunainyima hewa. Roho ya simu za mkopa tunainyima hewa. Hallelujah. Mko pale Psalms 136 verse 1. Mboso nisomee tuone. Mahali pa kusoma ndio hujafika? Okay. Wakisema usome hujafika, lakini wakisema usome unafika haraka. Haya. Psalms 136 verse 1. Soma kama mwanaume. Continue. Sasa nataka akisoma mahali for his mercy, sisi tunarudia, si ndio? Okay, read go. Hivyo mnaongeza kanisa ya watu milioni 1, mnaongea hivyo. 1 million people. Read again. Bosa sikusikii.